So hello students, today we see uh, the impurities the present in the hydrogen gas which is prepared from granulated zinc and how to remove that impurities from that gas, from that hydrogen gas. Okay, in the last session we discussed how to prepare the hydrogen gas that was named as laboratory preparation of hydrogen gas from granulated zinc. Okay, so you remember that reaction. So again I write that reaction. So here the granulated zinc means a large sized zinc pieces. Actually granulated zinc means actually the zinc manufacturing law, the first form of a zinc, that is called impure form of zinc. So then next the purification stage is zinc dust, zinc powder form lo convert చేస్తారు. So zinc dust, zinc powder అంటే purest form of zinc. ఇక్కడ granulated zinc means impurities, it is having some impurities. Just remember impurities are like dust particles, so వేరే unuseful compounds అనగా there is a presence of some metals also. ఇప్పుడు జింక్ కావాలి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జింక్లో మనకు కాపర్ ఉంటుంది. సో టోటల్ మెటల్ జింక్, బట్ సమ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కాపర్ ఉంది కాబట్టి దట్ విల్ బి ట్రీట్ యాజ్ ఇంప్యూరిటీ. అంటే ఇంప్యూరిటీస్ అంటే నాట్ ఓన్లీ డస్ట్ పార్టికల్, వేస్ట్ మెటీరియలే కాకుండా సమ్ యూస్ఫుల్ మెటీరియల్స్ కూడా, అంటే మన మెయిన్ మెటల్ కాకుండా ఉన్న ఎక్స్ట్రా కాంపౌండ్స్ అన్నిటి మనం ఇంప్యూరిటీస్ అంటాం. సో ద ఇంప్యూర్ జింక్ ఫార్మ్ దిస్ కాల్డ్ గ్రానులేటెడ్ జింక్. You treated with dilute H2SO4 in this method and a soluble salt zinc sulfide is formed and H2 gas was released. Okay, so this was the method. This reaction was happened in the preparation of H2 gas from the granulated zinc. Okay, so here important, now we are discussing about so already we discussed about the what is the apparatus, what is the procedure, what precaution we have to take. So that's completed. So now we see about the product. Ikkada form aina H2 gas endante it has some impurities. Why it is not pure ante already we took the granulated zinc. So granulated itself contain some impurity because it is a impure form of zinc kabatti dintlo impurities untayi. So kabatti H form and H2 gas also contain some impurities. So there is a not only it contain many number of impurities. Now we check what impurities are present in it. So first we read that H2 gas obtained. H2 gas obtained in this method contain many number of impurities. So why it is having many impurities means as granulated zinc. Granulated zinc means for the preparation of H2 we use the granulated zinc. So as granulated zinc has many impurities and granulated zinc nothing but and it is a means granulated zinc is a impure form of zinc. Okay, is an impure form of zinc. So that's why the formed H2 gas contain different number of different types of impurities. So what are that impurities? First we see that impurities are, so impurities in H2 gas. So what impurities are present means so there is arsenic hydride. Okay, arsenic hydride means first I give them arsenic hydride means ASH3, nitrogen hydride, sorry, phosphorus hydride, that is called PH3, is also called phosphine, PH3, ASH3.
Like carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, some moisture, that is the H2O, some H2S gas. Okay, so all these impurities are present. These are the main impurities present in the H2 gas. Next, the formed H2 gas, due to the presence of these impurities, actually H2 gas it is an odorless gas. Okay, so odorless, colorless gas, but due to the presence of these impurities, a bitter odor is obtained to it. Okay, so what are the impurities observed in the hydrogen gas is arsine. So we have to remember these formulas also, they are also useful. So arsine means arsenic hydride. Arsenic hydride is H3. Next, phosphine. For arsenic level phosphine, that is PH3. Next, we know that carbon dioxide. We know the name sulfur dioxide. There is also even the presence of nitrogen dioxide. Next, hydrogen sulfide. Hydrogen sulfide, very bitter odored gas. This is H2S, hydrogen sulfide gas. Next, some moisture is also present. So all these are the main impurities present in the H2 gas. Okay. So due to the presence of this H2 gas, the obtained hydrogen gas is having a bitter odor. Bitter odor means so it is a disagreeable smell. Disagreeable smell, and we are unable to smell it. Okay. So you have to write the every point here. The H2 gas obtained. The H2 gas obtained in this method is bitter odor. So bitter odor means we are unable to inhale it. So the inhale possible hour means it is a very bitter odor. Okay. So the hydrogen gas obtained here is bitter odor. Why it is having that type of smell? Due to the presence of impurities. Due to the presence of impurities. What impurities, we know that. So this is the main step. So for hydrogen gas forming tarvata, we observe that the many number of impurities are present. Next target is how to get the pure hydrogen. So మనకు ఫార్మైన హైడ్రోజన్ అట్లయితే స్టోర్ చేయలేం. ఫర్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ యూసేజ్కి మనం హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. మెయిన్లీ ఇన్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్స్. ఇండస్ట్రియల్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నార్మల్ కుకింగ్ సిలిండర్లో ఉండే గ్యాసెస్ ఏంటిది? ఓకే, కుకింగ్ సిలిండర్లో ఉండే గ్యాస్ బ్యూటేన్ అండ్ ఐసోబ్యూటేన్. ద మిక్చర్ ఆఫ్ బ్యూటేన్ అండ్ ఐసోబ్యూటేన్. సో దాన్ని బర్న్ చేసి వచ్చే ఫ్లేమ్ జస్ట్ మన కుకింగ్కి సరిపోతుంది. బట్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రియల్ ప్రాసెస్, ఇండస్ట్రియల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్స్లో it need very thousands of degrees Celsius temperature. Okay, very high temperatures, large amount of temperature అవసరం ఉంటుంది. సో దానికోసం ఇండస్ట్రియల్ గ్యాసెస్లో కంపల్సరీగా ఏముంటుందంటే H2 గ్యాస్. H2 గ్యాస్ ప్యూరెస్ట్ ఫామ్ అయితే ఇట్ గివ్స్ ద హై అమౌంట్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. కాబట్టి మనం H2 గ్యాస్ యూజ్ చేసుకోవాలంటే ఇట్ మస్ట్ బి ప్యూర్. సో నా అవర్ టార్గెట్ ఈజ్ సో ల్యాబొరేటరీలో H2 ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత how to remove its impurities. Now we see the method to remove these impurities. Okay. Now you see the purification. Okay. Purification of hydrogen gas, nothing but removal of impurities. Both are same. Okay.
So already we know many impurities are present. So in this process we use three solutions. Okay, three solutions we use it to remove that impurity. So at first the hydrogen gas obtained in the above process is passed from silver nitrate solution. So actually the method మనకి it has three solutions ఉంటాయి. So just in one conical flask. Okay. So try to draw the diagram neatly, okay? Not like this. You have to draw in a good manner. Okay. Okay. These are the three conical flasks. Okay, they are just closed with a rubber cork having two holes. Okay, two holes na rubber cork to close chesi untayi. Okay, and the first one having silver nitrate solution. So it contains silver nitrate solution. Okay, all are in solution form. Silver nitrate solution. So it is having lead nitrate. Okay, NO3 taken 2. It is having lead nitrate solution. So the last one is having potash solution. Potash means KOH, potassium hydroxide solution. So these are the three conical flasks arranged orderly, and each one is having the rubber corks. The three conical flasks name. So rubber corks so tight చేస్తారు. So rubber corks already we said rubber corks different types ఉంటాయి. So total closing ఉండొచ్చు. And with based on our requirement, one hole ఉండొచ్చు, కొన్నిసార్లు two holes, three holes, four holes maximum ఉంటాయి. Okay, so we are taking ఇక్కడ two holes ఉన్న తీసుకుందాం. Okay, the first hole, the hydrogen gas in the above method. So మనకి impure hydrogen gas is positive here. So దీంట్లోకి impure hydrogen gas is positive. Okay. Impure H2 gas pass system. So impure H2 gas first step in. So impure H2 gas is passed through the silver, the conical flask which is having silver nitrate solution. So what is the character of silver nitrate solution means? So this we are taking it as a step 1. So step 1 level the silver nitrate solution totally absorbs arsenic hydride and phosphorus hydride. Phosphorus hydride and pH3 phosphine. Arsenic hydride means we know that arsine ASH3. Two compounds ఏమైతే H2 gas silver nitrate తో అబ్జర్వ్ అవ్వాలి. మనం H2 gas ఇక్కడ impure H2 gas it is consist of a main component అక్కడ H2 gas. So remaining few impurities at the hydrate just now we discussed it. So impurities లో so arsenic hydrate phosphorus hydrates ఏంటంటే సిల్వర్ నైట్రేట్ తో అబ్జర్వ్ అయిపోతాయి. కాబట్టి స్టెప్ 1 లో అంటే ఎప్పుడైతే మనం హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఆ సిల్వర్ నైట్రేట్ లో పంపిస్తే సో హియర్ దిస్ కాల్ స్టెప్ 1 హియర్. సో ASH3 arsenic hydride PH3 phosphorus hydride are removed in the first step. Okay, so remove అయిపోయిన తర్వాత సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ అయిపోతాయి. సో ఈ సిల్వర్ నైట్రేట్ సొల్యూషన్ takes the arsenic hydride and phosphorus hydride. సో రిమైనింగ్ H2 గ్యాస్ ఎట్లా లైట్ వెయిట్ కాబట్టి దీంతో ఎట్లా అబ్జర్వ్ అవ్వలేదు. సో అబ్జర్వ్ అవ్వలేదు కాబట్టి సో దానికి అవైలబిలిటీ ఏంటంటే there is a possibility to went into another chamber. So next chamber లోకి తీసుకెళ్తాం. Okay, automatically it went to the next chamber because there is a pipe connection is there. So ఈ pipe connection తో ఇక్కడ H2 గ్యాస్ వెళ్ళిపోతుంది. So దీంట్లో already we filled it with lead nitrate. So what is the character of lead nitrate means? So it absorbs hydrogen sulfide.
hydrogen sulfide H2S gas, very bitter ordered gas, very bitter order. Okay, rotten eggs smell antam. Its smell is compared with the rotten eggs. Okay, so in the second step, this is second step. Here H2 gas is removed. So ఇక్కడ H2S gas remove అయిపోయిన తర్వాత then it is passed into the third chamber which is having potash solution. Potash means ఇక్కడ KOH solution ఫ్లాస్క్ లోకి పంపిస్తాం. ఓకే, సో దీంట్లో వచ్చి H2 గ్యాస్. సో మిగతా గ్యాస్ ఫార్మ్స్ లో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ అయిన గ్యాసెస్ అబ్జర్వ్ కాని గ్యాసెస్ వస్తాయి ఇక్కడ. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఇక్కడ స్టెప్ 3. సో వాట్ వి డన్, సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద స్టెప్ 3 మీన్స్, సో ఆటోమేటిక్ మనం ఫస్ట్ స్టెప్ ఇవన్నీ కనెక్ట్ చేసి ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఇంప్యూర్ H2 గ్యాస్ పంపించేసాం. సో ఆటోమేటిక్లీ ద కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఆర్స్టిక్ హైడ్రేట్ pH3 అబ్జర్వ్ అయిపోయినాయి. సో రిమైనింగ్ H2 గ్యాస్ went to the second chamber. Here H2S gas is absorbed. Absorbed means ఇక్కడ రిమూవ్ అయిపోయింది, lead nitrate క్యాచ్ చేసింది దాన్ని. Okay, next remaining gas is went into KOH solution. This is called we given as a name step 3. So here the oxides are removed. Okay, so which oxides are, we know that nitrogen dioxide, sulfur dioxide. So one more oxide was there. What was that? Carbon dioxide. Okay, so nitrogen dioxide, carbon dioxide, sulfur dioxide are removed in this step. Means are removed, are absorbed by KOH solution. So maximum all impurities are removed except water. So H2 gas also contains some moisture percentage. So moisture percentage ikkada potassium hydroxide, lead nitrate, AgNO3. So no solution can absorb H2. Kabatti then it is passed into the another tube. So another U-shaped tube is taken here. So this H2 gas, again there is a availability of a tube which is connected to a U-shaped tube. Okay, this tube is again connected to U-shaped tube. So the gas malli, so U-shaped tube lo keltadi. So what is the purpose of U-shaped tube, not U-tube. Okay, this is a U-shaped glass tube. So this is totally filled with calcium chloride. Okay, crystals of calcium. It is not a solution, it is crystals of calcium chloride. Anhydrous calcium chloride, and the water content ఏముంటుంది, మళ్ళీ వాటర్ కాంటెంట్ ఉంటుంది, వాటర్ అబ్జర్వ్ చేయదు కదా. సో దట్స్ వై వి ఆర్ టేకింగ్ anhydrous calcium chloride. సో anhydrous calcium chloride పాస్ చేస్తే సో ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇక్కడ నుంచి వచ్చే ఈ గ్యాస్లో ఉన్న మనకి ఇంప్యూరిటీ ఏంటి, ఓన్లీ మాయిశ్చర్. సో ఆ మాయిశ్చర్ మొత్తం ఏమైందంటే ఇది టోటల్లీ అబ్జార్బ్డ్. ఓకే, సో ఇది టోటల్లీ అబ్జార్బ్డ్ బై సో ఇక్కడ మనకి గ్యాస్ వచ్చింది. సో ఈ గ్యాస్లో H2 గ్యాస్ ప్లస్ వాటర్ మాయిశ్చర్ ఉంది అక్కడ. సో ఆ మాయిశ్చర్ మొత్తం దీంట్లో ఫిల్అప్ అయిపోతుంది, దీంట్లో అబ్జార్బ్ అయిపోతుంది. సో anhydrous calcium chloride, జస్ట్ మనకి ఇక్కడ వాటర్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, వాటర్ డ్రాప్స్. సో మన కాల్షియం క్లోరైడ్ క్రిస్టల్ దానిపైన పెడితే ఏమైందంటే సో అవి వాటర్ని అబ్జర్వ్ చేసేస్తాయి. జస్ట్ లైక్ సిమిలర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఏదైనా మెటల్ పైన ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఉంటాయి,
సో మన చాక్ పీస్ డిప్ చేసినాం అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా చాక్ పీస్ ఏమవుతుంది, ఆ వాటర్ని అబ్జర్వ్ చేసేస్తుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే కాల్షియం క్లోరైడ్ ఆల్సో అబ్జర్బ్స్ ద వాటర్ కాంటెంట్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద H2 గ్యాస్. సో ఇప్పుడు ఫైనల్గా బయటకు వచ్చే గ్యాస్ ఏంటిది, ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఇంప్యూరిటీస్. సో ఇక్కడ బయటకు వచ్చే H2 గ్యాస్, ఈజ్ ప్యూర్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. ఓకే, means in the step 4 we can write it as so what is the step 4? Step 4 we can say here moisture is removed. Okay, in the second step absorbs water vapor. So finally here we got pure hydrogen. Okay, so with the help of diagram you can understand so easily. So try to diagram clearly in a separate page. Okay, so this is the pure hydrogen. After at first has many impurities, so one by one different impurities are removed with the help of different solution. That lost moisture on it, so that moisture is taken out by the absorbing by anhydrous calcium chloride. At last we will get the pure H2 gas. That in case of moisture it is passed over mercury. So mercury పైకి పంపించి మనం కలెక్ట్ చేస్తాం అనుకో, సో ఇంకేమైనా వాటర్ పర్సెంటేజ్ ఉన్నా కూడా అక్కడ అబ్జర్వ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఫైనల్లీ so this is the process to get pure hydrogen. So at last we can write a sentence, the dry and pure hydrogen. So after this we said some water content ఉండొచ్చు, different impurities ఉండొచ్చు, dust particles like that. So at last can write that what is the last step, you know, write it as step 5. Okay, the dry and pure H2 gas is collected over so can be collected over mercury in any evacuated flask. Okay, so this is the, so after that it is stored into a perfectly sealed cylinder. Okay, so this is the preparation of hydrogen gas from the granulated zinc, and at last we got the pure hydrogen.